এখন যেটা দেখছি সেটা হুকের সাথে নিডেলের অ্যাডজাস্টমেন্ট। এই জিনিসটা ঠিক থাকলে সেলাইয়ের কোনো ফলস মারবে না, সুন্দর সেলাই হবে। আমাদের কাছে এই মেশিনটা ১ বছর পর আসছে। হুকের কোনো কিছু হয় নাই। আর যদি ইন্ডিয়ান মেশিন হতো এই হুক প্রত্যেক দিনে একটা করে চেঞ্জ করতে হতো। ওদের ওদের হলো কাঠি সিস্টেম, আর এটা হুক সিস্টেম হওয়াতে ১ বছরে এটা হুকের কিছুই হয়নি। এই মেশিনের প্রেশার ফিটটা তো অন্যরকম। এখানে রোলার সিস্টেম আছে যেটা ব্যাগটাকে স্মুথলি টেনে নিয়ে যায়। খুবই সুন্দর একটা প্রেশার ফিট এবং রোলার সিস্টেম। আমরা ১৯৯৭ সাল থেকে বস্তা সেলাইয়ের কাজ করছি। আমাদের কাছে হেভি এক্সপিরিয়েন্স টেকনিশিয়ান আছে যারা অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এখন যেটা দাঁত বলি আমরা ফিডডগটাও ১ বছরে ওদের কোনো সমস্যা হয় না, আরও মনে হয় ২-৩ বছর চলে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। তো মেশিনটা ওজনে অনেক হালকা, কিন্তু পার্টসের লংজিভিলিটি অনেক।
হুম।